Hi, Bandipute. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, so today, as I promised you, I'm going to start the lesson fractions and decimals from the beginning. Mama fractions decimal lesson nika mulai karna. Okay, so is there any newcomer today? Right. Take down the topic. Yes, Imandi Hansani. Okay, Puta, what's your school? President Girls College. Yes, where's the location? Walahanduwa. Okay, so what's the ongoing lesson in your school? School මොකක්ද maths lesson එක මේ දවස්වල? Don't remember. Okay, doesn't matter. Take down fractions and decimals. And decimals. Okay, now subtopic fractions. Bhag. Okay, let's consider a fraction, let's take one example, 1/4. Okay, so you can see this consists of two parts actually. So that's numerator. So this one is what? Denominator. Okay, so in between that there's a stroke. Actually, that's what. So this is a division. So that's division. Okay, so the value of this fraction is always lower than 0. Look at this. If you graphically illustrate this, you can show this value. Yes, out of 4 equal segments, the considered segment is that colored part is what? 1 out of 4. So we call that 1/4. And that's easy for you to understand. Yes, next, if you show half or bhagyak pinut, so that's another fraction half. Now you are going to graphically illustrate it. Half. Yes, this is 1/4 and this is 1/2. The same plane figure is divided into 2. So this 1 out of 1/2. So that's how you demonstrate fractions graphically. So now what's the value of this? Yes, that's okay. I'll do that like this. So you can tell this as not 1/4. Now this is 1/4 plus another 1/4. So altogether, what's that? 2/4. පුතෙන් ඔයාලට උත්තරේ කියන්න හිතනකොට මයික් එක ඔන් කරලා කියන්න. Right? No one to stop you. ඔයාව නවත්තන්න කෙනෙක් නැහැ. එහෙම කියන්න ලැජ්ජයි වගේ නම් තනියම කියන්න ගෙදර අයට හින්ට. Okay? So 2/4. If you color another one, so what's that colored portion here? You add another 1/4. Now what's that? 3/4. Yes, very good. So that's 3/4. I think කාලේවා quarter කියත් තියෙනවා. So that's 3/4. You can see that's 3/4. Okay. So how did you take that? You can add this to take that answer, or you multiply this 3 times quarter. 3 times 1, 3/4. 3/4 means 3/4. So likewise, you can understand this. What happens if all are colored? Now, another 1/4. So what's the answer now? 4/4.
4 upon 4. Yes. 4 division 4. 4 division 4. What's the answer? 1. Answer is 1. One. Is it okay? Could you understand the little thing I explained to you? Yes. Okay, give a message. Send me a message. Okay. අලුත්ෙන් ආපු අය ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් new කියලා ඔයාලගේ නමත් එක්ක message එක දාන්න. Right. Okay. You could understand it. Very good. පුතා, this numerator and denominator and ratio between that, or the division here, it gives the answer. එහෙනම් පුතා මේ fraction එක තියෙන්න පුළුවන් උපරිම අවස්ථාව උනේ මෙතන in this single diagram. So you can see that 1. 4න් 4යි කියන්නේ එකක්. එහෙනම් අනිත් කතා කරපු හැම අවස්ථාවක්ම එකට වඩා කුඩායි කියලා පැහැදිලිද දැන්? All other instances 1 upon 4, 2 upon 4, 3 upon 4. So those fractions are smaller than 1. එහෙනම් මේ භාග කියන්නේ වචනේම තියෙනවා. So fraction means that's lower than 1. Okay. හැම වෙලේම මේක එකට වැඩිය කුඩා ගයක්. Right. Okay, now we are going to learn the types of fractions. Before that, take down this little example. මේක බොහොම චූටි දෙයක් වුණාට ඔයාලගේ පළවෙනි ඉගෙන ගත්තු theory කොටස මේ විදිහට ලස්සනට ලියා ගන්න. I'll give you 2 minutes. Another thing, don't try to write while your maths teacher lecturing you. ගණිත ගුරුවරයා උගන්වන වෙලාවෙ නම් මුකුත් ලියන්න එපා. එතනම ඉවරයි වැඩි. හරි? ගණිත ගුරුවරයා උගන්වන ගමන් ලිව්වොත් නම් පුතේ ගණිත ගුරුවරයා සයන්ස් ගුරුවරයා උගන්වද්දි ලියන්න බෑ. Okay, so that's very harmful to your future. පුතා newcomers කවුරු එක්කද මම කතා කළේ නැත්තේ? Yes, Sanoli, Sitsari, nice name. මේ පොඩ්ඩක් හැමෝම වීඩියෝ එක on කරන්න. හැංගිලා ඉන්නේ නේද? මම ප්‍රශ්න අහන්නේ අමාරුයි දාන්නේ. If you are capable of switching on your video, so you can switch on. එතකොට මට පේනවා මේක නිකන් real live class එකක් වගේ නැත්නම් නිකන් මේ කවුද? මේ spine people. Yes, Tarusha, you are having nice car behind you. ලස්සන කාර් එකක් එහෙම දිනනවා පිටිපස්සේ නේද? So it's so attractive. මට මේක පුතා මේ එවන්න මට මේ කාර් එක. So these days I am searching a new model. Right, okay. Thank you. Okay, now I'm going to talk to our newcomers, Sanuli Sitsari. Yes, where is she? Puta, can you hear me? Sanuli? Yes, sir. Okay, Puta, do you have a video? Yes, sir, but I can't see anything. Ah, yes, you have turned it on. Maybe a signal issue. It doesn't matter. Well, leave we. Puta, what's your school? Rajasingha National School, Gampa. Kampa School. Okay, nice. So this is your first day of participation? ඔයා මේ පළමුවෙන්ම සහභාගී වෙච්ච දවසද? No, sir, I came for the science class. You came to the science class. Then you get to know that there's a maths class of the same teacher, so you participated. Okay, Yes, thank you sir. so much. Yes, Tisali, මට කතා කළාද කියලා මතක නැහැ. Puta, what's your school? Chilla Carmel Girls School, sir. අඳුන ගන්න බැරුව කියන්නේ මේ අපේ මේ තිසාලි නෙමෙයි. මාස්ක් එක නැති හින්දා අඳුන ගන්න බෑ. Okay. මේ දන්න කෙනෙක් මෙයාත් එක්ක කවුද කතා කරන්නේ පුතා? Right. Okay. Next, who is the other newcomer? I talked to
කට්ටිය මෙහෙන්ගුණා. right. අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා තව. පුතා, what's your school? Where from you? Nituni Tisetmi. Can you hear me? Yes, sir. මේ කවුද මේ? අපි මේ දන්න කෙනෙක් නෙමෙයි. Right. You are from that Hettipola school. Right. Okay. So another one. Okay. මම newcomers ලා ඔක්කොම එක කතා කළා නේද? Right. Is there anyone? I could not talk to you. Right. Good. Now, next, take down the types of fractions. Types of fractions. Dinuda, so what is the first type of fraction we have to learn? Proper and Proper and improper. Yes. Okay. Let's take down the topic. Proper fractions. Okay. So if the numerator, if the numerator is lower than the denominator, we call it what? Proper fractions. Yes, it is known as a proper fraction. If the numerator is lower than the denominator, it is known as a proper fraction. Okay, examples. Earlier discussed 3 upon 4. Look at this. Numerator is lower than the denominator. Okay, another example. 2 upon 5. Yes, we can tell 1 upon 2. So you can see that numerator is lower than the denominator. Another example, that's 3 upon 7. Okay, so lots of examples. There's infinite number of examples. ලියලා ඉවර කරන්න බැරි තරම් අනන්ත සංඛ්‍යාවක් උදාහරණ දෙනවා. So if the numerator is lower than the denominator, we call it what? Proper fractions. Okay, now take it down. Imandi Hansani, did I talk with you? I think no. Can you hear me? Yes, sir. Do you have a camera? Do you have a video camera? Sir, මෙහෙට power cut එකක් ඒක නිසා camera on කරන්න බෑ. Yes, you are not in a position to switch on your camera. It doesn't matter. So what's your school? My school is President Girls College. Yes, President Girls College. I think I have talked to you in a science class. Now this is the first time? Yes, sir. Okay, that means that there are some of your friends in that President College, Girls College, where it is located. Goal වලහන්දුවේ තමයි තියෙන්නේ. Gaul. Yes, it doesn't matter. There are lots of students from that southern. So you are warmly welcome to our class. Thank you. Thank you, sir.
තිසාලි අපිට මේ කුරුල්ලෝ කෑ ගහනවා ඇහෙනවා. Birds with you. Okay, good. If the numerator is lower than the denominator, it is known as a proper fraction. Okay, so next we can write these unit fractions. Unit fractions. Up improper එක ඊළඟට ගියමු. Right. Unit fractions. The second type. So unit means one. Unit fractions are the fractions unit fractions are the fractions where numerator is always equal to 1. Equal to 1. Numerator එක හැම වෙලේම එකට සමාන නම් එයා unit fraction එකක්. Puta, can you identify a unit fraction of earlier discussed? Hello, sir. Yes, for examples. Yes, Sir? Puta, yeah. මේ 7 වසර තියෙන්නේ කවදද sir? මම හිතන්නේ අම්මා කෙනෙක් කතා කරන්නේ. ඔව් sir. Grade 7 classes අපේ තියෙනවා 2 classes Wednesday බදාදා තියෙනවා. අයි තියෙනවා Thursday. මම ඔයාට මේ ටයිම් ටේබල් එක සෙන්ඩ් කරන්නම්. හැම දවස් දෙකේම තියෙන්නේ 4ට. මේ සයන්ස් මැත්ස් එක තියෙනවා අදම ඒ කියන්නේ මේ ක්ලාස් එක ඉවරන ගමන් ගණන් පන්තිය පටන් ගන්නවා. ඔය ලින්ක් එකෙම එන්න පුළුවන්. Okay, sir. Thank you. Okay. Right. Unit fractions are the fractions where the numerator is equal to 1. Example. මොනවාරි කමක් නැහැ උඩට එක ආව නම් ඒක යට ඕන එකක්. So that's 1/5. මට මේ හිතෙන ඉව දාන්නේ 1/6. 1/2. Yes, 1/3. So there are so many examples. Doesn't matter. 1/billion. හරි මොනවාවත් කමක් නැහැ. Takusha, can you understand? Yes, sir. Okay. Where's your friends? Ko yalu tikinnal. Yes, Nathindu is there. Nathindu, can you hear me? Horek wage innawa neda? Mic එක on කරන්න නැතු. So what does it mean by the name Nathindu? Nathindu කියන නමේ තේරුම මොකක්ද දන්නවද? ඔයාට දෙයක් නැහැ ඕනෑම දෙයක. lazy කියන එක, right? Okay. You can understand another important thing. So in these unit fractions also, you can see the features of the proper fractions because numerator is lower than the denominator. Therefore, you can especially write these unit fractions are also proper fractions. Therefore, unit fractions are also proper fractions. Unit fractions are also proper fractions.
Okay, did you take it down? Okay, now we can learn that improper fraction where the numerator is greater than the denominator. මෙන්න අපිට හම්බ වෙනවා numerator එක denominator ට වඩා ලොකු වෙච්ච අවස්ථා. Okay, now take down improper fractions. May I erase this? මකන්නද මම මේක? Okay. Okay, when the numerator is greater than the denominator, actually, so this fraction, its value becomes more than 1. Improper fraction වල වටිනාකම එකට වඩා වැඩි වෙනවා. Now look at this. Improper fractions. You can write here. Okay. Improper fractions are the fractions where numerator is greater than the denominator. Right. So let's take down examples. 5 upon 2. 5 upon 2. 3 upon 2. 7 upon 5. 13 upon 7. Can you see all of them? The numerator is greater than the denominator. Numerator is greater than the denominator, right? So this inequality mark, Puta Navindu, so you can see this small ulvichchatana denominator, can denominator kudai. So large side of that is towards the numerator. So that means numerator is greater. There's someone with less strength of signals, doesn't matter. පුතේ වීඩියෝ එක එවන්නම් ඔය සිග්නල් නැති පුතෙක් ඉන්නව නේද? මම ඔයාලට වීඩියෝ එක එවන්නම් බය වෙන්න එපා. පුළුවන් ප්‍රමාණය අහගෙන ඉන්න. Yes, දෙව්මිනි. පුතාට නේද power cut signal නැතුව ගියේ? Yes, sir. Disconnect. පුතා අපි improper fractions කතා කරන්න යන්නේ. ඔයාව තියෙන විදිහට ලියා ගන්න. Improper fractions කියන්නේ numerator එක ලොකුයි denominator එකට වඩා. Okay, now look at this. That means how to demonstrate this 2 upon 5 by using a graphical illustration. Look at this. So you can see. So this is 1 upon 2. 1 upon 2. So now you can see that what? 2 upon 2. Ekyan kiyada puta? Ekkai ne, that's 1. Okay. Look at this.
another 1 upon 2. හරි අපි සාමාන්‍ය විදිහට ලියමු. මේ කවුද? මේ කෙනෙක් ගත්තොත් 1 upon 2 එකනේ. This one, yes, again 1 upon 2. So this one, again 1 upon 2. 1 upon 2 ඒවා කීයක් වෙනවද පුතා? 5 upon 2 වෙන්නේ? 5. 5, yes. Yes, 1 upon 2. Yes, we need another one. අපිට තව එකක් අවශ්‍යයි. So this is 1 upon 2. Yes, how many 1 upon 2s now? 1, 2, 3, 4, 5. So you can write this 2 common denominator. 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus. What happened? Okay. 1 plus and again 1. So altogether it equals to 5 upon 2. Okay, let's see. පුතා 5 upon 2 කියනකොට ඔයාලට පේනවද? Can you see this is 1 upon 2 plus 1 upon 2? That means 2 upon 2. 2 upon 2 කියන්නේ මෙතන එකක් තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවද? Is it clear for you here? 1. 2 upon 2 means 1. Here also another 1. තේරෙනවද පුතේ? Yes, sir. එහෙනම් ඔයාට 1 upon 2 plus 1 upon 2 කියනවට වැඩිය ලේසි 1 කියලා කියන එක. Here also you can see another 1. That means 1 upon 2 plus 1 upon 2. But in final one, in this figure, you can see only 1 upon 2. ඉතින් පුතේ ඔයාට පුළුවන් නේද මේක මෙහෙම කියන්න. So that's equal 1 plus 1 plus half. Simplify this. 1 plus 1 means 2. 1 upon 2. එහෙනම් මේ ඔක්කොගෙම පෙන්නලා තියෙන්නේ 2 1 upon 2. 2 times 1 upon 2 කියන්නේ අපි මේ කවද මේ පෙන්නුවේ? What's this? 5 upon 2. එහෙනම් 5 upon 2 කියන්නේ 2 plus 1 upon 2. 2 1 upon 2. දෙකහමාරකට තමයි කියන්නේ අපි කියන්නේ දෙකහමාරයි. 1 1 2 දෙකහමාරක් මේ තියෙන සාමාන්‍ය භාෂාව. මේ හොඳට දන්නෙව්වා. fraction කියලා බොරුවට බයලා තියෙන්නේ. Right? But is it clear to you? පැහැදිලිද? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Yes. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා කොහොමද මේ මොකක්ද මේ භාග ලියන ක්‍රමය. මේකට මොකක්ද කියන්නේ? So we call this a mixed number. What? Mixed number. මෙයාට කියන්නේ mixed number එකක්. Mixed number. ඔකට සිංහලෙන් කියනවා මිශ්‍ර භාග කියන වචනේ නම් වැරදි. ඉතින් මොනවා කරන්නද මිනිස්සු දාපු වචනේ? මිශ්‍ර භාග. මේක මිශ්‍ර සංඛ්‍යාවක් කිව්වනම් තමයි හරියටම හරිය. මිශ්‍ර භාග. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? How it happens? Look at this. මම මේ දුවට සිග්නල් නැතු යන්න කලින් ඉක්මනට කියන්න යන්නේ. ඔන්න පුතේ ආගන්න. Right? Okay. So what this? මේ කවුද? මෙයා පූර්ණ සංඛ්‍යාවක්. That's whole number. What this? මෙයා කවුද? Fraction. So we can write 5 upon 2. 5 upon 2 කියන improper fraction එක පුතා. අපිට ලියන්න පුළුවන් whole number එකකුයි fraction එකකුයි දෙකේම මිශ්‍රණයක් විදිහට. පූර්ණ සංඛ්‍යාවක සහ පිරුණු භාග නැහැ කිය. හරි පූර්ණ සංඛ්‍යාව. මේ බලන්න පිරිලා. So that's fill. whole number පූර්ණ සංඛ්‍යාව සහ භාග සංඛ්‍යාවක මිශ්‍රණයක් විදිහට ලියනවා නම් ඒකට අපි කියන්නේ මිශ්‍ර සංඛ්‍යා, මිශ්‍ර භාග කියලා කියනවා. මිශ්‍ර භාගයේ උත්තරය හරි. මිශ්‍ර සංඛ්‍යා කමන්නේ. එදා ඉඳන් මිනිස්සු දාපු වචනේ. අපි මිශ්‍ර භාග. අපිට එකක්වත් දෙන්නේ නැහැ. අපි English medium. Right? We call that mixed number. Right. I think you can understand this. Okay, now simply take down this definition and the proof.
I think you have taken this down. ඉවර වුණු අය විතරක් මට ඕකේ කියලා message 1 කියලා message කරන්න. 1. Yes, Imandi, sir number එක දෙන්න පුළුවන්ද? පුතා, my personal number you asking? Imandi. Yes. ඉමන්දි පුතා number එක අහලා තියෙන්නේ? Yes. ඔයාලගේ groups වල ඇති මගේ numbers හැම එකෙම අපේ YouTube channel එකේ තියෙනෙත් ඒක. So that's 071. Yes, this is my number. Yes, all knows that. Right. Yes. All of you have taken this down. Yes, you can write this improper fraction as a mixed number. Okay. මට ඒ විදිහට පුතා මේ 3/2, 7/5, 13/7. මම දැන් ඔයාලට මෙවුවා mixed number කරන mathematical operation එක කියලා දෙන්නයි යන්නේ. Okay, now listen to me carefully. So now I'm going to show this how it becomes 2 1/2. එතන දෙකේව දෙකක් කියන ඉඳ පැහැදිලිව හොයන්න බෑ එක. ඒකින්ද මම 3/2 ගන්නවා. So that's 3/2. Yes, so this is improper fraction. That's improper. Now I am going to divide this. You know that simple way of dividing? Yes, how many 2's 2? 3. Complete දෙකේව කීයක් තියෙනවද පුතා? 3 ඇතුලේ. 1. Yes, 1. that's 1. Okay. මම එයා වෙන පාටකින් ලියනවා. I put that blue. Blue වගේ පේන්නේ නේද? Right. Quickly write. No. Wait, let's take red. Okay. 1. Yes, 2 times 1. 2. 2. What is the remainder? ඉතිරි වෙන්නේ කීයද? 1. 1. That's 1. So that's the remaining one. ඉතිරි වෙන සංඛ්‍යාව 1යි. Wait, I'll colors පේන්නේ පුතා නේද? dark වෙනවා. මට තප්පරයක් දෙන්න. Real never did. Okay, it doesn't matter. So this is remainder is 1. Okay, now we can write this complete 1 exists here. You write that here. සම්පූර්ණව එකක් තියෙනවා. Okay, so that's complete 1. Yes, but we have to put that in red color.
Yes, it consists complete 1. සම්පූර්ණයෙන්ම එකේව එකක් දෙකේව එකක් තියෙනවා මේ තුනට. So we write that complete one here and remaining one you can write it here. තව එකක් ඉතුරුයි. You write that here. Yes, that's by the denominator 2. So this is the way of writing that. දෙකේව කොච්චරක් තියෙනවද එයාව ගන්නවා අපි whole number එක විදිහට. And you can write this value as a collection, as a mixture of whole number and remaining one. That's also 1 by 2. Okay, so that's 1 upon 2. So this is the way of writing that. පුතේ මේ විදිහට මේ හැමෝම improper fractions කරලා මට පෙන්නන්න. Okay, next take 7 upon 5. 7 upon 5 ගන්න. That's 2. Next one 3. That's 7 upon 5. How to write it as sir අපිට කරන්ට් එක ගියානේ. හරිම ප්‍රශ්නයක් නේද? හැමෝගෙම ගෙවල් වල තියෙන නේද මේ motor bike? Right? පුතාලා රවුටර් එකකින් දෙන්නේ. රවුටර් එකකින් එනවනම් යන්න ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් බඩු කඩේකට ගිහිල්ලා ඔය ඔයාලා රවුටර් එකට ප්ලග් කරන 12 volt plug එක අරගෙන යන්න ගිහිල්ලා කියලා මේ වගේ එකක් තියෙන එක ඉල්ලගන්න. මේක රුපියල් 20ක් විතර දෙන්න. දැන් ඉතින් මිල ගණන්නේ දෙගුණයක්. උපරිම 40ක් වේ, right? So this is the wire. wire එකක් අමුණපු එකක්ම තියෙනවා පුතා. wire එකක් තියෙන එක ගන්න නැත්නම් ඔයාට මේක ඇතුලේ මේ පොට තියෙන ගලවලා මේක තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ metal part here. මේ වගේ වයර් එකක් මේකට අමුණන්න තව එකක් ඇති දිග එකක් මේ වගේ. Okay, so you can connect other wire to that. මේ අතරට දාන්න ඔයාලට පුළුවන් sellotape. කළු පාට sellotape කැල්ලක් කරේ නැතිම නම් polythene දාන්න නැත්නම් hot melt glue gum දාන්න මේ දෙක එකට වදිනවට. Now this is ready for 12 volt supply. Other two ends පුතේ අනිත් දෙකේ මේක රතු පාට වයර් එක මේ මැද්දේ කූරට සම්බන්ධ කළොත් so you can give that red wire. So this is your battery, our motorcycle battery එක හරි UPS battery එකේ හරි 12 volt වෙන්න ඕන. So that's red color one to positive, blue color one to negative, or black color one to negative. Then when you plug this to your router, ඔයාගේ router එකට මේක plug කරපුවාම router starts to function. router එක වැඩ කරන්න ගන්න. So that's the way of doing that. ඉතින් මේ විදිහට router එකෙන් වැඩ කරන්න පුළුවන් හුඟ වෙලා. සාමාන්‍යයෙන් පැය 10ක් විතර පුළුවන්. Right? මේ වගේ solution වලට අපිට යන්න වෙනවා. If not, you can buy a set of batteries. Battery pack එකක් හදාගන්න පුළුවන් මේ වගේ. ඉතින් ඒවා අපි science class එකේදී කතා කරමු. current එක අපිට volt 230ක්ම ඕනේ නැහැ හුඟක් වැඩ කරගන්න. Right? Okay. Uta, did you do that 7 upon 5? Yes, sir. Okay. Yes, how many 5s to 7? Okay, let's 1. divide. මම පුතේ මේක මකන්නද දැන්? I'll erase that, okay?
පුතා දැන් මේ torch battery එකක් කීයක් වෙනවද? I don't know, really I don't know. Nothing do? You also don't know. අපි එක්කෙනෙක් හිටියනම් අහන්න තිබ්බා යා නෑ. දෙන්නෙක්ම ලීව් වෙලානේ කරන්ට් එක නැති. කමක් නෑ. Okay. Now let's see. 7 upon 5. Now I'm going to divide that 7 with 5. 7 බෙදනවා 5. How many 5s to 7? That's 1. Okay, now you write it here. 1. Yes, 5 times 1, 5. So what's the remainder? 2. Therefore, you put 2 by 5. So that's 1, 2 upon 5. So this is a mixed number that's equal to this 7 upon 5. Is it okay? තේරුණාද? Yes, sir. Yes, yes. Okay. Yes, sir. Good. So we have discussed that unit fractions, sorry, proper fractions, unit fractions, improper fractions, and how to write improper fraction as a mixed number. කොහොමද අපි improper fraction එකක් mixed number එකක් විදිහට ලියන්නේ? And you learnt all these things. Then ඒ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් සැකයක් ආයේ කවදාවත් ජීවිතේට ඇති වෙන්නේ නැහැ. මේක මේ 8 වසරෙන් ඉවර වෙන මාතෘකාවක් නෙමෙයි. So you have to use this in your lifetime. Okay, good. Next topic is the most important topic. ඊළඟ තමයි පුතා බොහොම වටිනම පාඩම එන්නේ අපිට. So that's equivalent fractions. තුල්්‍ය භාග කියන කොටස. Equivalent fractions. Okay, right. Equivalent fractions. තුල්්‍ය භාග. Right. Equivalent fractions are the fractions that are similar to the considered fraction. අපි කිසියම් භාගයට හරියටම සමාන වටිනාකමින් හරියට සමාන තවත් fraction එකක් ගොඩනගන්න පුළුවන්. We can build up another fraction so that's equal to the other fraction by the value. Again සමාන. ඉතින් මේක තමයි හැමෝටම බැරි. හුඟක් අය මේක ඉගෙනගෙන අතහරිනවා. ඉගෙන ගන්නවා. කවදාවත් ඒ දැනුම අමතක වෙන්නේත් නෑ. But they don't know how to use that knowledge. ඒගොල්ලෝ දන්නේ නෑ මේ දැනුම කොහොමද අපි පාවිච්චි කරන්නේ කියලා. Right, equivalent fractions. Let's learn. But I'll make this a little dark again. That's okay. Equivalent fractions are the fractions
that are equal by the value. Equivalent fractions are the fractions that are equal by the value. Okay, example. So 1 upon 2. Okay, 1 upon 2 කියන්නේ fraction එක. You know how to demonstrate that. Look at this. Okay, so this is 1 upon 2. If you consider, so this as a fraction of 4, අපි හතරෙන් නම් මේක කීයද කියලා බැලුවොත් කොහොමද කියන්නේ? Okay, now look at this. The same fraction. I write this as a fraction of 4. Now look at this. So this is 1 upon 4. Now this is 2 upon 4. good. මේ පුතේ මෙයාම නේද? So same one. So that's 2 upon 4. That means 1 upon 2 equals 2 upon 4. So these two fractions, so by the appearance, so you can feel that's strange to half. 2 upon 4 is strange to half, but that's different from half. But you know, by the value, they are equal. වටිනාකමින් දෙන්න equal. ඒකින්ද මේ දෙන්නට කියනවා equivalent fractions කියලා. But how to create equivalent fractions? So what's the mathematical way of creating that? There are two methods. By multiplying or dividing. Yes, by multiplying or dividing කිව්වොත් පුතා ඒක proper answer එකක් නෙමෙයි. හරියට මට ඔක හදලා කියන්න. By multiplying what? මොකද්ද multiply කරන්නේ? By multiplying or dividing the numerator and the denominator by the same number. Very good. By multiplying or dividing both numerator and denominator with the same number. පුතේ අපිට පුළුවන් numerator එකයි denominator එකයි එකම සංඛ්‍යාවකින් ගුණ කරලා එයාට සමාන කෙනෙක් ගන්න. Okay, so I write here. There are පුතාලා මේ යටින් ලියන්නේ මේක, right? Okay, I'll write that. There are two methods of creating equivalent fractions. There are two methods of creating equivalent fractions. Equivalent fractions ගොඩනගා ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. First one is by multiplying both numerator and denominator with the same number. Numerator එක සහ denominator කියන numbers දෙකම අපි එකම සංඛ්‍යාවකින් multiply කරනවා.
Right. Okay. Example for that. අපි බලමු මෙයාවම අරගෙන. So 1 upon 2. So I want to create equivalent fraction to this 1 upon 2. So what do? I multiply both numerator and denominator with the same number. So I use the same 2. Then number දෙකෙන් ගුණ කළා. So I can create 2 times 1 means 2. 2 times 2, 4. Oh, Yes. Now you can see ඔයාට පේනවා ඔප්පු වෙනවා. කලින් ඔය ඌව දන්නේ නැතුව අපි මේක ගලේ. So that's 1 upon 2 means the same 2 upon 4. බලන්නකෝ. 4කින් 2යි කිව්වොත් 1යි, 2කින් 1යි කිව්වොත් 1යි. We know that. But how it comes? So it has created by multiplying both numerator and denominator with the same number. අපි තව වෙන සංඛ්‍යාවකින් multiply කරමු. Okay, now look at this. The same 1 upon 2. Okay, I want someone's help. මට කවුරු හරි උදව් කරන්න ඕන. පුතා කවුද මාත් එක්ක කතා කරන්න කැමති hands up කරන්න. No need to switch on your video. Video on කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. Yes, Devmini. Devmini, can you hear me? yes, sir. පුතා කියන්න ඔයා කැමති කෙනෙක් මෙයාව multiply කරන්න. Earlier we 4, used to. Yes, sorry. 4, 4. Okay. So we multiply this half, both numerator and denominator with 4. Then you can end up with 4 times 1, 4, 4. 4 times 2, 8, good. දෙකකින් එකයි කිව්වත් භාගයයි. 8කින් 4යි කිව්වත් භාගයයි. Okay, good. So that's example 1, 2. මට දිනුදා කියන්නකෝ වෙනත් ඔයා කැමති ඕනෑම fraction එකක්. Whatever the fraction you like. Yes, 2 I think. Sorry, 2? over 4. 2 over 4. Yes, you can see that's 2 over 4. So that's same. ඒකමනේ වෙන එකක් මට කියන්න. අපි කලින් පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. කලින් හම්බෙච්ච කෙනෙක්. 3 over 6. 3 over 6 ඒත් half මනේ. 6න් 3යි කියන්නේ භාගයක්. ඔයා කැමති fraction එකක් වෙන එකක්. Six over 8. 6 over 8. So this is our next example. By the multiplication method, you can use that. So what's the number you select to multiply? Yes, Duliti. Duliti කියන්නකො ඔයා කැමති number එකක් මේ දෙන්නම multiply කරා. 2, 3. She like 3. Okay, you can end up with 3 times 6. 2. 3 times 6, 2. Which is Sorry, sir. 18. Yes, 3 times 8. 24. 4. Okay. පුතා එනං 8කින් 6යි කිව්වත් එකයි 24කින් 18යි කිව්වත් එකයි. Therefore, both 6 upon 8 and 18 upon 24 are equivalent fractions. ඒ දෙන්න සමානයි. බැලු බැලමට පොඩි වෙනසක් තිබ්බට දෙන්න සමානයි. That's equal. Right. Okay, take it down. ඒ පළවෙනි ක්‍රමය multiply කරලත් අපිට equivalent fraction ගන්න පුළුවන්. Multiplying both numerator and denominator with the same number. මේ කොටස් මේ equivalent fraction ඉගෙන ගත්තාම මුළු fraction lesson ඔක්කොම තේරෙනවා 11 වසරට යනකම්. done, sir. Done.
Finish, sir. Finish. Good. Next, the second method. We can create equivalent fractions by dividing. So here multiplying, so dividing both numerator and denominator with the same number. Okay, second method take down. By dividing both numerator and denominator with the same number. By dividing both numerator and denominator with the same number. එකම සංඛ්‍යාවෙන් numerator එකයි denominator එකයි දෙකම බෙදලා. So and cannot be seen. No? I write that here. Okay, now I'm going to erase this part. Then you can clearly see. I take these examples. One is 2 upon 4. I'm going to 2 upon 4. Example 1. So that's 2 upon 4. I take the second example 6 upon 8. And I take the fourth example, so third example 18 upon 24. හොඳට දන්නවා අපි. Next one, 4 upon 8. 4 upon 8. Last one, yes, 18 upon, yes, we have taken down that. Okay, now good. So now I'm going to divide both numerator and denominator with the same number. 2 division 2, that becomes 1. 4 division 2, that becomes 2. හරි නේද පුතේ? එතකොට අපිට බෙදලත් එයාට සමාන කෙනෙක් ගන්න පුළුවන්. අපි හොඳටම දන්නවනේ 2 upon 4 equals 1 upon 2. Look at this. It has come. Next one. Yes, both can be divided. දෙන්නම දෙකෙන් බෙදෙනවා. Now you can end up with 6 division 2, that's 3. 8 division 2, that's 4. එහෙනම් පුතා 8න් 6යි කියන්නේ 4න් 3යි. කියන්නේ 3 කාලක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Is it clear? Yes, sir. Okay, good. එහෙනම් ඊළඟ දෙක ඔයාලා කරනවද? බෙදන්න කැමති කෙනෙක්ගේ. මෙයා දෙන්නම 6 වලිනුත් බෙදනවා නේද? 3. 3 possible. 3නුත් බෙදන්න පුළුවන්. 6නුත් බෙදන්න පුළුවන්. 3නුත් බෙදලා ගන්න, 6නුත් බෙදලා ගන්න. Done, sir. Okay. Finish, sir. Finish. Okay, let's divide this with 3 first. So you can end up with 18 division 3, that becomes 6. And this becomes 8, you know that. Okay, by dividing it again with 2, you can take as 3 upon 4. Good. පුතේ 18 බෙදීම 24. So that's, I'll take that as the fifth one.
18 division 24. I ask you to divide this with 6. Look at this. Definitely, this answer must be there. Yes, 18 division 6. පුතේ 6 වරක් කීයද 18 වෙන්නේ? 3, That's 3. 24 division 6. 4, That's 4. Okay, I think you could see that these are equal. Again, පුතා 6 upon 8 equals 18 upon 24 equals 3 upon 4. ඒ තුන් දෙනාම සමානයි නේද? Okay, so you can write it. It doesn't matter. So 3 upon 4 equals 6 upon 8 equals 18 upon 24. ඔක්කොම equivalent. ඔක්කොම සමානයි. මේගොල්ලෝ පෙනුමෙන් වෙනස් වුණාට ඔක්කොම වටිනාකම සමානයි. මම දශම කළොත් හොඳටම පැහැදිලි වෙනවා. මේ බලන්න. අපි 3 4න් බෙදලා ඩෙසිමල් කරමු පුතා. How many post to 3? 0. You put decimal point and take 0. පුතා 4 වරක් කීයද 30 වෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් 7යි නේද? 7, that's 28. Remainder 2, 2. You take another 0. Yes, 4 times 5. 0.75. That's 4 times 5 is 20. Remainder 0. අපි 6 බෙදීමට බෙදලා බලමු. 6 upon 8. How many 8s to 6? බිඳුවයි. 60 කරමු දශම තිත තියලා. How many 8s to 60? 7. 56. කියක් ඉතුරුද පුතා? 4ක් ඉතුරුයි. You take a 0. Yes, 8 times 5. 40. Can you see? Answer is 0.75. Here also answer is 0.75. එහෙනම් තවත් පැහැදිලි වෙනව නේද දෙන්න සමානයි කියලා. Right? So this is the way of learning. Maths කියන්නේ experiment. ගණිතය කියන්නේ පරීක්ෂණ. මේක මේ කවුරුත් බෝඩ් එක ගාවට ඇවිල්ලා ලියුවා කියලා අපි ඒක පිළිගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාම try කරලා experiments කරලා ගණන් හදලා බලන්න ඒක ඇත්තද කියලා. Then only you can learn. Science උත් එහෙමයි, maths ඒ වගේ, ICT ත් ඒ වගේ. ඒකයි මම උගන්වනකොට මේ subject තුනම පාවිච්චි කරන්නේ. තව ඒ වගේ බරපතල subject එකක් තියෙනවා මට ඒක හොඳටම බෑ. Right? ඒකින්ද මම ඒක උගන්වන්නේ. මොකද්ද පුතේ? What's that? හරිම logical ගණන් වගේම විෂයක්. පුළුවන් නම් කියන්න මොකද්ද කියලා. සිංහල. That's සිංහල. හරිම අමාරුයි. හුඟක් අය මේ සිංහල ගුරුවරු ඉන්නවා ලංකාවේ. ඒගොල්ලෝ ගණිතය විද්‍යාව වගේ විෂයන් වලට අකමැති වෙලා තමයි එතනට ගිහින් තියෙන්නේ. සිංහල වලට ආස වෙලා නෙමෙයි. අර දෙය බැරි හින්දා ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙන ආර්ට් සබ්ජෙක්ට් නේ සිංහල. සිංහල ඉගෙන ගද්දි තමයි යාට වැටහෙන්නේ මේක හරිම තර්කානුකූලයි, මේක හරිම ගණන් වගේම ශාස්ත්‍රයක් මේක. හැබැයි ඒ ශිෂ්‍යයෝ ගණිතයේ විෂය හරියට ඉගෙන ගත්තා නම් ඒකත් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. කියන්නේ සිංහල වගේ මේක 아무තු ලැන්ග්වේජ් එකක් ඒක. ඒක ලෝකේ තියෙන ප්‍රධානම භාෂා තුනෙන් එකක්. Logical languages තියෙනවා දෙකක් තුනක් තියෙනවා. ඒ වලින් එකක් තමයි. Right? Okay, now so you can understand all of them are equal. අපිට එකක් අතහැරුණා this one. Yes, how to take this? 4 upon 8 means divide this with 2. බෙදමුකෝ අපි 4ින්ම නේද? 4. Yes, you can end up with 4 division 4, that's 1. 8 division 4, 2. Okay, so make corrections. හදාගමු අඩුපාඩු. done. Done. Good. I think මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ after learning these things you can do mathematical operations associated with the fractions.
මේ දේවල් ඉගෙන ගත්තන් පස්සේ මේ භාග හා සම්බන්ධ ගණිත කර්ම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. කොහොමද භාග එකතු කරන්නේ? How these fractions are added. Yes, how to do this addition of fractions, and how to do the subtraction, how to do multiplication, how to do the division. So you can learn it. You can learn that. Subtopic take down mathematical operations. Associated with. Okay, take down the topic. Yes, mathematical operations. Mathematical operations with fractions. භාග හා සම්බන්ධ ගණිත කර්ම. Puta, give me a second. Okay, so what are the mathematical operations you know? Addition, subtraction, multiplication, and division.
The first one, addition of fractions. භාග එකතු කිරීම. Okay, if you want to add half plus half, you know the answer. So that's denominator is equal. So you can end up with, yes, 2, 1 plus 1 altogether. 2 upon 2, that equals 1. That equals 1. You know that. 1 plus 1, 2. 2 division 2, 1. Is it okay? That's very simple. Simplest example. So you can graphically demonstrate that. So you can see this. So this is 1 upon 2. And this one also 1 upon 2. So when you consider both, it becomes 2 upon 2. It can complete එකක් බවට පත් වෙනවා. Okay, so another example. Second one, 1 upon 2 plus 1 upon 4. Here, first thing you have to do, you have to take a common denominator. Common denominator. So common denominator means that selected number. So it must be divisible by both 2 and 4. Then පුතා මේ සමහර ලාවට මෙතන තියෙන විශාල සංඛ්‍යාව, large number is divisible by 2. Then it can be used as the common denominator. ඉතින් මම ගන්නවා මේ දෙකෙන් එක වෙනුවට මේ සංඛ්‍යා දෙකම 4. Okay? So because that's 4 is divisible by 2. පුතා දැන් ඔන්න අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත පාඩම අවශ්‍ය වෙන තැන. Yes, how to convert this 2 into 4? ඔයා කොහොමද දෙක 4 කරන්නේ? By multiplying with, by 2. yes, by 2. ඉතින් එතකොට මේ වටිනාකම වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්න නොදී न्यूमरेटर එකත් multiply කළොත් මෙයාටම සමාන කෙනෙක් තමයි මෙතනට එන්නේ කියලා දැන් ඔයාලට sure. එහෙම නේද? Yes, sir. Yes. Okay. That's 2 times 1 is 2. 2 times 2 is 4. That's correct. Here, වෙනස් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එයා 4න් එකම තමයි. Now you can say 2 plus 1 is, අපි දෙන්නම එක සමාන නම් ඇයි දෙපාරක් ලියන්නේ? එකක් ලියමු. 2 plus 1. Yes, now your answer is 3 upon 4. ඔන්න හොමලු වුණේ. පැහැදිලිද? වෙනදා පහවසරදිත් ඕක හැදුවා වෙන මොකක්ද එකක් කියලා හදන්න. right? Yes. Okay. මේ තමයි ඇත්තටම මේ ගාන හදන විදිය. යාළුවන්ට එහෙම කියලා දෙන්න. එතකොට ඔයාලට මතක හිටිනවා. Okay, good. Let's do another example. අපි තවත් උදාහරණයක් හදමුද? ඒක කරන්නේ ඔන්න ඔයාලා. ආයකත් මම කරන්නම්. So that's 1 upon 2 plus 1 upon 3. දැන් කරන්නේ කොහොමද? 3 දෙකෙන් බෙදෙන්නේ නැහනේ. මේ වෙලාවේදී ලොකුම එක්කෙනාව අල්ලගන්න. Take that bigger one. So that's 3. Now write multiples of 3. 3 ගුණාකාර ලියාගෙන යමු. 3 3 වරක් 1 3යි, 3 වරක් 2 6යි, 3 වරක් 3 9යි. අර මේ අතර බලන්න මෙයා දෙකෙන් බෙදනවද කියලා. Yes, that's 3 is not divisible by 2. It cannot be taken. මෙහෙම පුතේ ලියන්න මේ තරකනේ, right? Is 6? What about 6? It's divisible by 2, therefore you can use 6. Okay, right. Let's write both of them with 6. Then nama hayan liyamu.
Okay, now our simple logic. How to convert this 2 into 6? What's the number By you used to? 3. Yes, by multiplying with 3. පුතේ වටිනාකම වෙනසක් නොවෙන්න ගන්න උපක්‍රමය මොකක්ද? Equivalent fractions. You multiply numerator also by 3. 3 times 1, 3. 3 times 2, 6. Here, how to convert this 3 into 6? By multiplying with 2. Yes, here also by 2. 2 times 3, 6. 2 times 1, 2. Ah, දෙකම 6 නම් ඇයි දෙපාරක් ලියන්නේ? 3 plus 2 මේ බිස්කට් එකක් කනව නේද? මට එනවා රැපින් පේපර් එක දිගාගෙන. එහෙම නේද පුතා? කවුද? right. නා අපිට දෙන්න තු කනවා වරින්. right. 3 plus 2 5 upon 6. Right. Is it clear to you? පැහැදිලිද? Yes, sir. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔයාලට ගණන් දෙකක් දෙනවා. Okay, so next one is 1 upon 2 plus 2 upon 3. 2 upon 3. Okay, so next. Two upon 3 plus 3 upon 4. Okay, එහෙනම් අපි මේ ගණන් දෙක විතරක් හදමු. Okay, take 2 minutes for both. මේවා ලියා ගන්න. Done, sir. Okay, good. What about others? අනිත් අය කොහොමද? Did you do that last couple of sums? Finish, sir. Finish. Finish. Okay, good. So I erase these upper sums I earlier calculated. And I'll write them here. First one, 1 upon 2. Actually, that's 3, fourth one. 1 upon 2 plus 2 upon 3. One upon 2 plus 2 upon 3. So you can see that yes, common denominator is 6 as you took earlier.
Yes. How to convert 2 into 6? By multiplying with 3, then 1 also with 3. So you can take that 3 upon 6 here. You have to multiply both with 2. 2 times 3, 6. 2 times 2, 4. Altogether, now you can see that 3 plus 4 is 7 upon 6. පුතේ මේක මොන වර්ගයේ fraction එකක්ද? What type of fraction is this? Proper. Improper. Very good. Then you have to write the answer in as a mixed number. Yes, how to take that mixed number? හත බෙදමු 6න් අර බෙදන්න පුළුවන් මේ විදිහට. එහෙමමත් අවශ්‍ය නැහැ ඉතින්. right? කමක් නැහැ. ඉස්සෙල්ලා අපි හිතින් බෙදන්න බලමු. 7ට 6ව කීයක් තියෙනවද? පූර්ණස්. That's 1. තව පුතේ කීයක් ඉතුරුද? 1. 1. ඒ 6න් නේද? Okay, good. So 1 upon 6 is the answer. So this method also can be followed 6 times 1. So that 6 remained also 1. So 1 upon 6 is the answer. I think most of you have done this correctly. Okay, next instance, I write that here. Fifth sum, that's 2 upon 3 plus 3 upon 4. Okay, now take the maximum denominator, so the largest denominator, and write the multiples of that. 4, 8. 4 බෙදෙන්නෙත් නෑ 3න් ගන්න බෑ. 4 times 2, 8. No, it's not divisible with 3. 4 times 3, 12. It's 4 times 3, okay? Yes, 3 times 4, 4 times 3. Therefore, 4 is, so this 12 is divisible with 3 and 4. Both 3 and 4 can be used as factors of 12. ඉතින් පුතා අපි 12 ගන්නවා මෙතන. Yes. How many 3s to 12? That's 4. Therefore, you multiply the numerator also by 4. 4 times 2, 8. 4 times 2, 12. Okay, now look at here. So you have to multiply 3 with, yes, 4 with 3. That's 3 times 4 is 12. The 3 times 3 is 9. Look at this. You can end up with 17 upon 12. Here also it is proper or improper? Improper fraction. Therefore, okay, let's take. පුතේ 12ව 17ට කීයක් තියෙනවද හරියට? 1. 1. Yes, what's the remainder? Oh, 12ක් එක 12යි 17 වෙන්න තව කීයක් මදිද? 5. 5. Okay, good. So that's 1 5 upon 12 is the answer. Lazy නේද? ඕන ඉතින් මෙහෙමත් බෙදුව හැකි. 17 upon 12 means 17 division 12. Yes, how many 12s? 1, that's 12. So remainder is 5. Okay. 1 5 upon 12 is the answer. Yes. How do you feel this? කොහොමද හිතෙන්නේ? ගණන් ලේසිද? Yes, sir. Yes, sir. වෙලාව යනවා දැනෙන්නේ ගණන් වල හැටි. භයානක තැනකුත් තියෙනවා. ඩේන්ජර් පාර්ට් එකක් තියෙනවා මේකේ. ගණන් වලට වශී වුණොත් ඇලුනොත් sorry ගමන කෙටි. මෙන්න මේ වගේ. කම්මැලි වෙනවා. දැන් මේ පුතා මොනවා වගේද මේ පාඩම් කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ පොත්. ඔන්න එහෙම ගණන් හදනවා. ඒක හරි ෆනීනේ. දැන් බලන්නකෝ මේ පැය ගණනක් ගියෙක්ම විනාඩි 5ක් ගියා වගේ දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට පුතා අපි හැම වෙලේම මැත්ස් වලට ඇලෙනවා. ඇලුනහම ගැලවෙන්න බෑ. ගණන් හොදට පුළුවන්. මගේ එක යාළුවෙක් හිටියා ගණන් වලට C. එයා ගෙදර ගිහිල්ලා ගණන් හදාන්නෙත් නැහැ සර් උගන්වන ටික විතරයි. අපිට අකි දක්ෂ ගුරුවරු ඉගෙනුවේ. ඒ වගේ ටීචර්ස්ලා අද නැහැ. මම නම් එක්කෙනෙක්වත් දැකලා නැහැ. ඉතින් සමහර මේ පාවිච්චි කරන උපක්‍රම මගේ ගුරුවරු මට උගන්වද්දි පාවිච්චි කරපුවා. ඒගොල්ලෝ ටියුෂන් කරපු අය නෙමෙයි. අපි ටියුෂන් ගියේ නෑ නේ උවට. හරි. ඉතින් මේ එක ශිෂ්‍යෙක් එයාට මැත්ස් වලට ආවේ C සාමාර්ථයක්. ඔයාලා දන්නවද අනිත් සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොටම එයාට ආවේ මොනවද කියලා? ඔක්කොම ෆේල්.
ගණන් C ඔක්කොම fail. ඔයාලා කවදාවත් C නෙමෙයි දැන් හුඟක් එන්නේ ඒ සාමාර්ථනේ. ඔක්කොම ඒ ඇවිල්ලා. අනිත් සබ්ජෙක්ට් ඔක්කොටම අඩු සාමාර්ථ આવොත් කම්මැලි වෙන. එතන භයානක තැන. ඒක නිසා ගණිතයට අනවශ්‍ය විදියට ඇලෙන්න එපා. දැන් මේ ඔය බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලෙත් පුතා මැත්ස් වගේම විෂයන් දෙකක් තිබ්බා. එකක් තමයි ජ්‍යොතිෂ්. හරියටම සූර්යග්‍රහණයක් ඇති වෙන හැටි කම්පියුටර් බලන්නේ නැතුව කවද්ද වෙන්නේ කියලා අපිට ට්‍රැඩිෂනල් මෙතඩ්ස් වලට කියන්නත් පුළුවන්. ඉස්සර තිබ්බ මැත්ස් ඕක තමයි. And there's another subject. So that's meditation and dhyana. Dhyana කියලා විෂයක් තිබ්බා. දැන්. ඉතින් හුඟක් අය අපි තමු මෙඩිටේෂන් කරලා කිසියම් mental state එකකට එනවා. එයා ඒකට ඇලෙනවා, වශී වෙනවා. එතනින් එහාට යන්නේ නැහැ. So that's also very danger. ඔය හුඟක් ධ්‍යාන වලට ඇලිලා ආකර්ෂණය වෙලා මිය ගියොත් ඒ ධ්‍යානයට අදාළ බ්‍රහ්ම ලෝකයට යනවා. එහෙම අහලා තියෙනවද? Have you ever heard that? නේ? ධ්‍යාන විශ්ය ඉගෙනගෙන නැද්ද? ඔය දහම් පාසලේදී කියලා දීලා නැද්ද? කතෝලික දුවල පුතාලා ඉන්නවද? Is anyone Catholic? No. Right. අපි අහලා බලමු. Message කරන්න. Is there anyone Catholic අපේ කතෝලික දරුවෝ ඉන්නවද කෙනෙක් හරි? Buddhists ඉන්නවනම් මට B කියලා message එවන්න B. Okay, all are Buddhist. පුතා මෙඩිටේෂන් කරද්දී භාවනා වර්ග කීයක් ඔයාලට දහම් පාසලේ කියලා දීලා තියෙනවද? How many meditations in your දහම් school? වර්ග දෙකක් තියෙනවා නේද? වටාද? දහම් පාසල් යන්න වී වගේ නේද? දන්නේ නැහැ වගේ. දෙනුදා වටාදෙම් සමතෙන් පුතා ඔය සමතේ නැත්තම් ඉගෙන ගන්න බෑ. හරි? උගන්නන්න නම් බෑමයි. උගන්නන්න බෑමයි. උගන්නන්න ඇවිල්ලා වෙන ඒවා කරන්නේ. එක්ක මේ පියවර පිළිවෙලට උගන්න ගන්න බෑ. මැද්දෙන් 아무තු ඒවා කරනවා සර්ලා. ළමයිට එපා වෙනවා. ළමයිට ඈනුන් යනවා. සමතේ නැත්තම් උගන්නන්න බෑ. සමත මම මේ අද කියලා දෙන්න එකක් කරන්නේ. මේ මොකද්ද? විදර්ශනා. අහලා නැද්ද? Have you ever heard that? Yes, sir. Yes. මට මේක දැන් මම වැරදි එකක්ද මන්ද කියලා දෙන්න ගත්තේ. මේවා කියලා දෙන්න ගත්තාම හිත ඇතුළෙන්ම එනවා මේ ඒකට විරෝධයක්. ඒ කියන්නේ ඒකට අකමැති ගතියක්. මම මෙඩිටේෂන් අර භාවනා කරනවා. ඇයි අපේ රටේ කරලා තියෙන්නේ අර පාඩම් කරද්දී එකපාරම ගුරුවරයා කියන එක අහන් ඉඳලා මතක තියාගන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවානේ මෙඩිටේෂන් වල. එව්වා වැරදි ක්‍රම මගින් මුලා කරලා. හැමෝම කරන්නේ උදේට අත් දෙක මේව තියාගෙන මොනවද? මම නිදුක් වෙම්මා, නිරෝගී වෙම්මා, සුවපත් වෙම්මා, දුකින් මිදෙන්න රැප් සෝං එකක් වගේ කියාගෙන යනවා. ඊට මම වගේම ඉතින් සියලු සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී. කොහොම නේද කියන්නේ? ඒක අවංක ප්‍රාර්ථනයක් වෙන්නෙත් නැහැ. මටවත් ඒක හරියට කරගන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ඔය මේ මෛත්‍රී භාවනාව ඒක සමතෙත් තියනවා ඒක. පුතා මේ හිත එකඟ කරගන්න. හිත විසිරෙන්න දෙන්න නැතුව පවත්ව ගන්න තමයි මේ සමතේ කරන්නේ. මේක කරද්දි ලැබෙන අනාර්ය ධ්‍යාන ඵල. ඒ කියන්නේ ඵල 8ක් තියෙනවා. මොනවද? පළවෙනි එක කිව්වොත් නම් කියයිද? ප්‍රථම
ධ්‍යාන. දෙවෙනි එක හරි ලේසි. ဒုတိ ය ධ්‍යාන. තෘතිය ධ්‍යාන. තෘති ධ්‍යාන. හතරවෙනි එක චතුර්ථ ධ්‍යාන. ඔය තව කෙනෙක්ගේ හිත දැනගන්න, උඩින් යන්න, බිත්තිවල මැද්දෙන් යන්න, පොළොව යටින් යන්න, ඒ දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ හතරවෙනි එකෙන් පස්සේ. දැන් හැමෝම කරලා ඇති අර respiration breathing meditation එක. මොකද්ද? What's that? ආනාපාන සතිය. දැන් පුතා මේ ආනාපාන සති කියන්නේ what's that? අපි දැස් අඩවන් කරගෙන නේද මේක කරන්නේ. So that's like this. When you meditate, you concentrate your mind to hear. Then inhale and exhale. ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද මේ මෙඩිටේෂන් එක කට්ටිය කරන හැටි ඔයාලගේ යාළුවෝ දහම් ස්කූල් එකේ. අර මීහරක් පිඹිනවා වගේ. right? ගාලා දිනවා අයියෙන් පිඹිනවා. එහෙම එකක් නැහැ. ඔයා හරියට බාහිර පුජ්‍යලයක් වගේ ඉඳලා මේ දිහා බලාගෙන ඉන්න ඕන. So you have to contemplatively listen this. And you have to contemplatively observe this. Oh, පුතා කියන්නේ. Sir, is this a grade 7 class? No, this is grade 8. Right? Okay, Okay, good. I think පුතා මේ මෙතනදී දැනෙන ඕගොල්ලන්ට you feel that how it happens. ස්වභාවික විදිහට මේ දේ වෙන්න ඇරලා ඔයා බලාගෙන ඉන්නවා ඒ දිහා. එතකොට ඔයා දැනගෙන තමයි මේක කරන්නේ. මේ වෙද්දි ඔයාගේ හිත හිටි ගමන් යනවා නේද වෙන දේවල් වලට. ඕන කෑම જાතියක් මතක් වෙනවා. right? Foods. කෑම જાතියක් මතක් වෙනවා. okay, sausage එක මතක්. එතකොට හිත කියනවා නේද? ඔයා දැන් මේ වෙලාවේදී කරන්නේ ඔයාගේ අරමුණ your aim is inhale and exhale. Okay, do that. හිත බහැරට යන්න දෙන්නේ නැතුව ආපහු අරමුණට අරන් එන mental process, that mental process happens in your mind. ඔයාගේ සිතේ සිද්ධ වෙන මෙන්න මේ නිවැරදි අරමුණට ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට නමක් කියනවා පුතේ. මොකද්ද කියන්නේ? විතක්ක. විතක්ක. අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඒක තියෙන්න ඕනේද විතක්කය? When your teacher explains something, you have to contemplatively listen and focus what your teacher explained. ඒකත් විතක්කේ තමයි. ඒ වෙලාවේ වෙන දෙයක් කළොත් මට ඇහුණ මොකක් හරි කඩදාසි වගේක් එක්ක ඔට්ටු වෙනවා කෙනෙක් හිත වෙන පැත්තකට ගියොත් you cannot understand it. Therefore vitakka is very important. When your mind try to move another aim, you must take that to the real aim. තේරුණාද? Could you understand that? Yes, sir. ඔන්න Sir, ඉගෙන ගන්න බැරි වෙන ප්‍රධාන කාරණා. Okay. excuse me, sir. Yes පුතා, tell me. Sir, can you tell me, is this correct? Tell me. Okay. Sir, when we have fractions with fractions don't have the same denominator, and the larger fraction is not divisible by the smaller denominator, and then we can multiply the denominators and get the equivalent fraction. ළමයින්ට මේ ක්‍රමයේ කියලා දෙන්න යද්දි එයාට හරියට කියලා දී ගන්න බෑ. මම දැකලා තියෙනවා එහෙමයි. මගේ ගෝලියොත් මැස්සු ගන්නනෝනේ. දැන් හරියන්නේ ළමයි බලන් ඉන්නවා අකුණක් ගැහුවා වගේ බෝඩ් එක දිහා. අනේ මොකද්ද? ඇයි ඉතින් දෙකම 6 කරන්නේ? කොහොමද මේක තෝරගන්නේ? එන ප්‍රශ්න ළමයින්ට. දැන් කෙටි ක්‍රමයක් එයා කියලා දෙනවා. දැන් මම ඒක next week කියලා දෙන්න. Very short method. මොකද? දෙක මාරු කරලා වැඩි කරනවා සම්පූර්ණ fraction එකම මුළු fraction එකම යාබද භාග සංඛ්‍යාවේ denominator එකෙන් multiply කරනවා like this. 3 times 1 3, 3 times 2 6, 2 times 1 2, 2 times 3 6. වැඩි ඉවරයි. සයොත් ගොඩ ළමයිනුත් ගොඩ ලකුණුත් එනවා උත්තරෙත් හරි ඉවරයිනේ කතාව. කාටද පාඩු? ස්ටුඩන්ට් පාඩුයි. ඇයි? එයාට දැනුම ලැබුණද?
පුතේ මේ ක්‍රමේ මේ equivalent fraction වල යෙදී මේ ඉගෙන ගත්තද? no. කෙටි ක්‍රම හොයාගන්න ICT වලට. ඇයි Microsoft company එකේ රස්සා දෙන්නේ කම්මැලියන්ට. කෙටිම ක්‍රමයකින් software එකක් develop කරන කෙනාට. හැබැයි math science වල ගැඹුරට ඒ වගේම මේ දැන් ඉගෙන ගන්න ගත්ත එක පුතා ගත්තේ නෑනේ ඔළුවට. මේක මට කාරණා දවස් 4ක් කියලා දෙන්න තිබ්බා. right? ඒ වගේ silly methods අපි වට කියන silly methods. කෙටි ක්‍රම, මෝඩ ක්‍රම ඒ වගේ පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ භාග සංඛ්‍යා 3ක් තිබ්බොත් මොකද පුතා කියන්නේ එහෙනම්? So then the button. දැන් මොකද්ද ගන්නේ? What do you take that? ඒකට කෙටි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. ඒ වගේම එක. පොඩි මොඩිෆිකේෂන් එකක් තියෙනවා. කොහේ මාත් එක්ක කතා කරපු තමයි කවුන්ට් කරන්නේ නේද? First Right. multiply 2 and 3 and multiply the answer by 4. Yes. යාබද භාග සංඛ්‍යාවේ 3 4 and 2 ඔක්කොම multiply කරනවා. එතකොට මෙයාව multiply කරන්නේ කාගෙන්ද? Yes, remaining 2 times 4 8 8 වලින් multiply කරනවා. 8 times 1 8 8 times 3 24. right? ඉතින් 24 කියන එක ඔක්කොටම එනවා. අපි හැම වෙලේම කරන්නේ main theory is followed. මේක කියලා දෙන්න ඕනේ ළමයි ඉගෙන ගන්න ඕනේ equivalent fraction method එක. මේවට කියන්නේ කෙටි ක්‍රම short methods. ඒ තුල තර්කණය නැහැ. logic එකක් නැහැ. ක්‍රමයක් කටපාඩම් කරගෙන ගණන් හදන්න. ක්‍රමය අමතක වෙච්ච දවසට ගණන් බෑ. හරි. අපි ඉතින් කලින් ඉගෙන ගත්ත theory එක equivalent fractions මෙතනදී පාවිච්චි කළා. දැන් පුතාට මම උගන්වපු ක්‍රමේ තමයි real method එක. ඒක තේරුණා නේද? Yes, sir. ඒක තේරුණාම අනිත් පොඩි පොඩි ඔය ලේසි ක්‍රම මොකද වෙන්නේ? ඒවා හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. මම අනිත් දවසේ තව ලේසි ක්‍රම කිහිපයක් කියලා දෙන්නම්. මට මැත්ස් ඉගෙනුවේ උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව උගන්වපු සර් 9 වසරේ ඉඳන්. ඉතින් අපි A levels වලට පාවිච්චි කරන short methods ඔක්කොම කියලා දෙනවා. So you can check your answer there. right? දැන් අපිට තව තත්පර 30ක් විතර තියෙන්නේ. පුතා මෙන්න මේ මෙඩිටේෂන් ගැන මම කියලා දෙන්න යන හැම වෙලාවකම කවුරු හෝ ඒ පාඩම වෙන පැත්තකට අරගෙන යනවා. එයා ඇත්තටම ඔයාලගේ හිතට ඇවිල්ලා මෙතනින් ඔයාලව අයින් කරමු. හරි? දැනුත් ඒක වුණා. ඒ හින්දා මම ඒ කොටස කියලා දෙන්නේ නැහැ. So what you have to do? බෞද්ධයෝනේ හැමෝම මල් පූජා කරන්න. හරි? පුළුවන් තරම් දාණය දෙන්න. අනිත් එක තමයි හැමෝටම ඉගෙන ගන්න අධ්‍යාපනයේට වැදගත් වෙන පහන් පූජා කරන්න. අර බුදුහාමුදුරන්ට පහන පත්තු කරන්නේ නැනේ. කළොත් ඔයාලට හේතු සකස් වෙයි. මට මේක උගන්වන්න පුළුවන් වෙන. right? ඕනෑම දෙයක් අහපු ගමන් මතක හිටින දෙයක් මං කියලා දෙන්න ගියේ. ඒක කියලා දෙන්න බෑ. මොකද අර වගේ අර පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් ඔයාලා මට කවුරු හරි කෙනෙක් කියයි. දැන් මේ දුවනේ කිව්වේ වෙන කෙනෙක් හරි කියයි. කියලා මේක මට උගන්වන්න දෙන්නේ නැති වෙයි. right? That's how we understand the level of merits you collected. Level of merits you collected. ඔබ එක්රැස් කර ඇති පින්වල ප්‍රමාණය අවබෝධ කරගන්න එතනින්. right? එහෙනම් බුදා පින මෝරපු දවසක මම ආයේ මේක කියලා දෙන්න. right? okay, so මට තව දෙයක් මේවා කියලා දෙනවට කැමති නැද්ද? වෙලා එක්ක වෙනා. right. Kamathi, sir. okay, කමක් නැහැ. මේ ගණන් සම්පූර්ණයෙන්ම අපි ඉගෙන ගත්තා. ඒතර ඊළඟ දවසේ පුතා අපි කරන්නේ subtraction, multiplication, division තමයි මේ ලෝකේ තියෙන ලේසිම operations ටික. ඉතින් අපි ඒවා ටික අනිත් දවසේ කතා කරමු. So thank you so much for the participation. තෙරුවන් සරණයි. God bless. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. okay, අපේ අනිත් දරුවෝ ටික log වෙන්න ඉක්මනටම ආයෙත්